নিবেদনে NTAE সলিউশনস। নমস্কার, দেখছেন হাই নিউজ NTAE সলিউশন হাই ক্লাসরুম নিয়ে আমি সৃজিতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আজকে আমাদের বিষয় হলো ইংরেজি, আর আমার সঙ্গে রয়েছেন মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের ইংরেজির অধ্যাপিকা উপকথা দে। স্বাগত জানাবো ম্যাডামকে আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ সৃজিতা। এই অপরচুনিটিটা আমাকে দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই হাই নিউজ চ্যানেলকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিফোর এম্বার্কিং অন মাই টপিক, আমি জানি আজকে কথা বলতে চাই, সেইটা বলার আগে আমি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। To start with, I would like to thank the GB president of my college, Srimati Chandrima Bhattacharya Madam, for being the pillar behind all our endeavors. Thank you to our principal, Sir Dr. Apurva Bandyopadhyay, for being the greatest strength of our college. Thank you to the entire e-broadcasting committee, all its members, for their relentless effort and for making this possible. To take a special name, the convener of the committee, Dr. Reena Bosh-Mitro, our very own Rinadi. Thank you to her. I might miss out on names. Thank you to everyone who has made this possible and given me this opportunity. Thank you, Srijita. Amar mone hoy, if everything permits, we can go on to the topic now. Big hello to everyone who is listening me today. As you can see in my first slide, that the role of my the topic of my lecture today is the role of the tragic hero. I am Upakatha Madam, Upakatha De, Faculty, Department of English, Mrinalini Dotto Mohabidapiti. Going straight to the topic without further ado. Now, any discussion on tragedy, any theme related to tragedy should start with Aristotle's definition of tragedy, the great Greek philosopher, as he had penned down in his handbook, The Poetics. Now, in his definition of tragedy, Aristotle tells us that tragedy is imitation of an action. That action should be serious, it should be complete, and it should have a certain weight, a certain magnitude, not any ordinary action. The language should be of a high quality, embellished language. There should be artistic ornament and various parts to a tragedy. There are various parts to a tragedy in the form of action, and the ultimate effect of tragedy is the cathartic feeling, the purgation of the twin emotions of pity and fear. Okay, this is what Aristotle had told us about the definition of tragedy in his Poetics. Now, directly coming to my topic today, that is Aristotle's definition of a tragic hero. What is a tragic hero? As I want to concentrate on the role of a tragic hero, I'm directly coming to the definition of a tragic hero. Now, Aristotle says that a tragic hero is neither a paragon of virtue or justice. He undergoes the change to misfortune not through any real badness or wickedness, but due to some mistake in his character. Now, this is one thing which is very important, that an ideal tragic hero is not a person who is totally virtuous. Again, he is not a person who is really bad. He is a person like you and me, who have various shades of gray within the white and the black. He is not totally good, neither is he totally bad. He has some other qualities, a mixture of both, we can say.
And there is one particular point in him, one particular flaw in him, that is the tragic mistake. I'll talk about it later. That brings his tragic downfall. Now, chronologically, if we go, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে ট্র্যাজিক হিরো মানে তিন ভাগে কি আরো অনেক ভাগে, আমি মেইনলি তিনটে ব্রডার ভাগ ধরেছি, ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো কিরকম দেখো, the very first one is the Greek or the classical tragic hero, where we have Agamemnon, we have Achilles, we have Oedipus, the very famous tragic heroes who are the classical or the Greek tragic heroes. Then coming to the Shakespearean tragic heroes. Now, these are very familiar names to all students of literature and also beyond. We have Hamlet, we have Othello, we have King Lear, we have Macbeth. Okay. The next part is the modern tragic heroes. দেখো এইখানে আমি বলেছি about Moria, who is the tragic protagonist of J.M. Synge's Riders to the Sea. I have mentioned about Willy Loman, who is Arthur Miller's hero in his play The Death of a Salesman. Now here deliberately I have mentioned another name that does not belong to a play, drama noy, it belongs to a novel. Why did I do that? This is because I wanted to make you understand that tragic heroes do not belong to dramas only. They can also be part of a novel, as we have in Melville's Moby Dick, the name of the tragic hero being Captain Ahab. Okay, so this is basically the concept of a tragic hero, where he's not a totally good man, not a totally bad man. He's a mixture of the two, and he has a tragic flaw or a tragic mistake. Okay, now coming to the next slide, what are the characteristics of a tragic hero? Again, I have taken resort to Aristotle here regarding what are the basic characteristics of a tragic hero. একটা একটা করে যাই। The first point that Aristotle mentions is goodness. Now, what does he mean by goodness? Ethical goodness, which does not mean perfection. দেখো বারবার উনি একটাই কথা বলছেন যে a tragic hero is not a perfect person. You know, a perfect, blameless character is never fit to be a tragic hero, because একজনের যদি merit, demerit, positive, negative দুটো জিনিসই না থাকে, then you will not feel a sense of oneness. Identify তার সাথে আমরা করব না। If he's a perfect person, we will think, oh my, he's a god, he's a superhuman, he's a perfect person. তাহলে তো তার ভালো কি খারাপ আমাদের কোনোভাবে নাড়া দেবে না। So that should not be an ideal concept of a tragic hero. So this is the first adjective which Aristotle talks about, is the goodness. Then we have appropriateness. Now, what does this word mean? That one particular tragic hero should pertain, should belong to a class that he he belongs to, or a class that he represents. That is a better word. দেখো Aristotle মানেই ক্লাসিক্যাল কিংবা গ্রিক ট্র্যাজেডি, ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি। সেখানে যদি আমরা সোফোক্লিসের ইডিপাসকে ধরি, তাহলে ইডিপাস is a king. So he should have all kingly attitude. He should have all kingly qualities. তার থেকে যদি অন্য রকম কিছু কোয়ালিটি থাকে, then he will not belong to the class of kings. He will be a different person. So there we will not be able to call him a tragic hero. তাই জন্য দেখো আমি এখানে লিখেছি not at variance with that of the class to which he belongs. He should be at par to the class to which he belongs, otherwise he will not be accepted as a tragic hero. Okay, এর পরেরটা হচ্ছে likeness. Now likeness, trying to identify myself with him, share certain common traits. Common traits মানে common qualities. Now you tell me something. If
you witness, if you see that a person is falling from a place of a very high strata to a low strata, or there is a downfall in his life, সেই লোকটার সঙ্গে কি তুমি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে? পারবে না। আমি তার সাথেই নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো যার সাথে আমি কিছু কোয়ালিটিস শেয়ার করব। সো আমি যদি তার সাথে সেই কোয়ালিটি গুলো শেয়ার করি, only then will I feel happy when he is happy, will I feel sad when he is sad. So this is another very important topic, that is likeness, so that I feel I feel very, very related to the tragic hero. Okay. Now, this is consistency. This is a very important part. Consistency is something which is associated, which is related to Aristotle's concept of probability and necessity. এবার probability and necessity বলতে আমি কি বুঝছি? আমি একটু পড়ছি, তোমরা দেখো যে a character must act in accordance with human nature, either through probability, that is what most of us would do. আমরা সবাই যেটা করে থাকি, human nature যা করে থাকে, হ্যাঁ, that should pertain to human nature, that would be like a human being, সেই রকম হলে that is probability. আর what we are forced to do, কখনো কখনো আমরা কিছু কাজ করতে forced হই, that is necessity. So probability and necessity, these two are characteristics which is associated with the term consistency. আর consistency কথাটার মানে কি? Maintaining the same balance. হঠাৎ খুব ভালো, হঠাৎ খুব খারাপ, nothing like this. Maintaining the same balance, which is associated with Aristotle's concept of probability and necessity. Okay, এই চারটে adjectives কি, এই চারটে qualities Aristotle had mainly prescribed for the tragic hero. I have added some more defining qualities of a tragic hero. Let us ponder on that. Okay, প্রথমটা আমি বলেছি virtuous. Now, what does this term virtuous actually mean? This term actually means that goodness, nobility, virtue, it comes from the term virtue. Now, a tragic hero should be a very noble person of a high stature. খুব উঁচু দরের, হাই স্টেচারের, সোসাইটির হাই র্যাঙ্কের লোক হতে হবে। This noble characteristics makes him compelling, while their stature ensures যে তাদের ডিসিশন যেন ফার রিচিং হয়। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো একজন tragic hero, এইটা কোন conception of tragic hero? The classical or the Greek conception? তারা কি বলছে যে the tragic hero has to be a person of a high stature. একজন রাজা, সেই ট্র্যাজিক হিরো হতে পারে। কেন? তার উত্থান কি পতন, তার রাইজ কি ডাউনফল will affect other people. তার ডিসিশন, দেখো আমি বলেছি ডিসিশনস আর ফার রিচিং, তার একটা ডিসিশন অনেক দূর পর্যন্ত তার এফেক্ট হতে পারে। আমার মতন সাধারণ লোকের কোনো ডিসিশন তো ফার রিচিং এফেক্ট হতে পারে না। So that is a necessary part of a tragic hero, that he has to be a person of a high stature, a very virtuous person, so that his rise and his downfall, his decisions can affect the entire society. আমি এখানে কার কথা বলেছি এক্সাম্পল হিসেবে? রাজা ইডিপাস, ইডিপাস দ্য কিং। Why? Because একজন কিং এর উত্থান কি পতন, তার কোনো ডিসিশন তার সব প্রজাদের এফেক্ট করবে। So this is a quality, আমি এটাতে আসছি পরে, কিন্তু এইটুকুনি শোনো যে this is a quality which has been prescribed by the classical tragic dramatists, and this has been followed by the Elizabethan dramatists, কিন্তু মডার্ন ড্রামাতে আমরা অনেক রকম চেঞ্জ দেখে থাকি। পরেরটা হচ্ছে tragic flaw. Now, what is this tragic flaw? এইটা হচ্ছে, আমি প্রথমেই বলেছি তোমাদের, they will not be totally bad or they will not be totally good, but they will have one quality in their character that will bring their downfall.
ওকে, এইটাকে বলা হয় hamartia and hubris. hamartia is a judgmental error, যেখানে একটা এরর, যেখানে একটা পার্টিকুলার ভুল কোনো ট্র্যাজিক হিরো করে ফেলে। আর হিউব্রিস হচ্ছে দ্য প্রাইড, ভয়ঙ্কর অহং যেটাকে আমরা বলি। এইখানে দেখো আমি এক্সাম্পল হিসেবে আই হ্যাভ টেকেন ম্যাকবেথ। Macbeth, the Shakespearean hero, you must be knowing about him. And what is Macbeth's tragic flaw? What is Macbeth's hubris? It is his vaulting ambition. You know, তিনি নিজে বলছেন at the fag end of the play that it is his vaulting ambition that has brought his ultimate downfall. সো টোটালি যদি দেখতে যাই আমরা কিন্তু দেখবো ম্যাকবেথের অনেক গুড কোয়ালিটিস আছে। হি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল স্পিকার, হি ইজ আ গুড কিং, দো হি ইজ আ ট্রিমেন্ডাস বুচার, হি কিপস অন কিলিং পিপল, কিন্তু তার গুড কোয়ালিটিস আছে। বাট দিস ওয়ান পার্টিকুলার ব্যাড কোয়ালিটি, দ্যাট ইজ হিজ হিউব্রিস, দ্যাট ইজ হিজ ভল্টিং অ্যাম্বিশন, ultimately brings his downfall. So এই একটা কোয়ালিটি প্রতিটি ট্র্যাজিক হিরোর থাকবে যেটা কিনা তার পতনের কারণ হবে। ওকে, coming next is tortured. Now tragic heroes suffer from horrible bad luck or bad choice, and the ultimate that leads to suffering. মানে the end note is the tragic hero has to suffer. That might be outward suffering, and the inward suffering is present in all tragics. And coming to King Lear as an example, তোমরা King Lear এর কথা সবাই জানো। King Lear এর 3 daughters ছিল, Goneril, Regan and Cordelia, and King Lear happened to distribute his, rather he wanted to distribute his kingdom among his 3 daughters. On asking his daughters how much they loved him, the first 2 daughters answered in a very sugar-coated way, but the last daughter, Cordelia, answered in a very matter-of-fact way. সেই জন্যে কিং লিয়ার কি করলেন, তার পুরো রাজত্ব ডিস্ট্রিবিউট করে দিলেন among the first 2 daughters, কিন্তু তাকে কিন্তু এই 2জন ডটার দেখলো না। শেষ পর্যন্ত the old Lear is being taken care of by Cordelia, his youngest daughter, whom he had shunned. What does this show? আমি কেনই গল্পটা বললাম, দেখায় bad choice. That is what is one of the qualities of a tragic hero, ultimately leading to King Lear's tremendous suffering. Bhayankar inner conflict, we see Lear storm-tossed on a heath at a tremendous suffering উনি ভুগেছেন, কিন্তু সেটা কারণ হচ্ছে ওনার bad choice. Okay, the next point being the response of the audience. এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, which is perpetuated through the tragic hero. ট্র্যাজেডির যে এফেক্ট সেটা কার মধ্যে দিয়ে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছয়, ট্র্যাজিক হিরোর মধ্যে দিয়ে। সো দ্য ট্র্যাজিক হিরো, দ্য misfortune of the tragic hero, since he is basically a good character, অডিয়েন্সের মধ্যে দুটো ফিলিং এর উদ্রেক হয়। 2 feelings are invoked in the audience. What are the 2 feelings? That is the purgation of the twin feelings of pity and fear. Pity কার জন্য হয়? For the tragic sufferer, and fear for my own self. আমাকে এই পজিশনে পড়তে হবে না তো। সো এই এফেক্টটাকে, এই মেটাফর বলে এটাকে, অ্যারিস্টটল মেটাফর হিসেবে ইউজ করেছেন পোয়েটিক্সে। হি ইজ কলিং ইট ক্যাথারসিস। দ্য ক্যাথারসিস ইজ দ্য আলটিমেট এন্ড রেজাল্ট অফ ট্র্যাজেডি, অ্যান্ড দ্য ক্যাথার্টিক ইফেক্ট ইজ দ্য পার্গেশন অফ দ্য টুইন ইমোশনস অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার। আমি এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি মরিয়া, রাইডার্স টু দ্য সি বলে একটা মডার্ন প্লের লেখক জেমস সিঞ্জ, তার প্রোটাগনিস্ট মরিয়ার মধ্যে আমরা এই tremendous cathartic effect ta feel kori when Moria ultimately faces the tragedy of her life. And the next point being death. Typically in all classical tragedies we see that the tragic heroes ultimately die. Elizabethan tragedy তেও এটা more or less maintained হয়, because Macbeth, Hamlet, Lear সবাই মারা যান, কিন্তু there is a variation in modern tragedies. আমি আসবো সেটাতে।
তো মোরাললেস এইগুলো মাথায় রাখলেই we will get to understand what are the qualities of a tragic hero. এইটা হচ্ছে আমার the entire trajectory of a tragic hero. Hamartia hubris, they commit the sins of hamartia hubris, যার জন্যে peripety, that is a reversal of their fortune. তারপরে আসছে anagnorisis, that is the identification of or recognition of the circumstances they are in, that leads to catastrophe, that is their absolute disaster, and ending হচ্ছে catharsis, যেটা আমি বলেছি, the twin feelings of pity and fear. তারপরে দেখো এইখানে খুব শর্ট I have spoken about the difference between the Greek and the Elizabethan tragic hero differences. One has to face the fate becomes more important in one, and in the other tragic flaw. হেমার্টিয়ার হিউব্রিসের কনসেপ্টটা একজনের মধ্যে হেমার্টিয়া বেশি ইম্পর্টেন্ট আর একজনে হিউব্রিস বেশি ইম্পর্টেন্ট। এক্সাম্পলস হিসেবে আমি রেখেছি সোফোক্লিস আর শেক্সপিয়ার্স মেকবেথ। And my last topic or my last slide is the difference between the classical tragedy and the modern tragic heroes. সেইখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে গ্রিক ট্র্যাজেডি, ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি খুব নোবেল এবং প্রেস্টিজিয়াস হয় হিরোজরা, so that we can look up to them, তারা রাজা, তাদের দিকে আমরা চেয়ে থাকি। বাট মডার্ন ট্র্যাজেডি, মডার্ন ম্যান লাইক ইউ অ্যান্ড মি, যাদের সাথে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডিতে there is tremendous mourning, death becomes a ceremony, কিন্তু মডার্ন ট্র্যাজেডিতে অনেক মডার্ন ট্র্যাজিক হিরো হিরোইন্সরা there is no death even, we wait for their death but death is not shown on stage. And lastly, fate becomes very important in Greek tragedy, while in modern tragedy it is society that is important. Society takes the role of fate. Greek tragedy example Oedipus, modern tragedy হচ্ছে Moria is a simple peasant woman, একজন ফিশার woman, তোমার আর আমার মতন একজন সাধারণ মহিলা, যে তার বাড়ির সবকটা মৃত্যুকে জয় করে নিজে একটা ইউনিভার্সাল পজিশনে পৌঁছে যায়। That universal position, acceptance of death of all of her 6 sons, her father-in-law, her husband, makes her the universal mother and the tragic heroine. Here lies the difference between a classical tragedy and a modern tragedy. ওইখানে হিরো হচ্ছে রাজা, যার দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি, যাকে পুজো করি, আর এখানে the tragic hero is a modern man like you and me. But ultimately the effect of all Greek tragedy is solemnity, grandeur, catharsis, and ultimate, this is one of the best and the noblest literary genres ever we have come across. So that is it. Thank you very much. I hoped you liked my presentation, and given a chance, given an opportunity, I would like to talk to you again someday. Thank you so much. Over to you, Srijita. অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডামকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য। ছাত্রছাত্রীদের অনেকটা উপকার হবে এত সুন্দর পিপিটির মাধ্যমে আপনি বোঝালেন। আজকের মতো হাই ক্লাসরুম ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র হাই নিউজে। হাই নিউজ নির্ভীক, নিরপেক্ষ। হাই ক্লাসরুম নিবেদনে NTAE সলিউশনস।